السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلے اہم خبر ہے، پاتھ فائنڈر گروپ کے زیر اہتمام ڈیووس میں انسپائرنگ پاکستان فورم کی تقریب۔ سی ای او اے کے ڈی سیکیورٹیز فرید عالم نے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے۔ فورم سے کو چیئرمین پاتھ فائنڈر گروپ اکرام سہگل، سابق سی ای او پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ابو بکر، سابق فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ولسن سینٹر ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ مائیکل کوگل مین اور ایگزیکٹو چیئرمین ایشیا پاکستان انویسٹمنٹ سمیر چشتی نے بھی اظہار خیال کیا۔ ڈیووس میں پاکستان کی معاشی صلاحیتوں کا اعتراف، پاکستان میں سرمایہ کاری انتہائی منافع بخش قرار۔ ڈیووس میں پاتھ فائنڈر گروپ کے زیر اہتمام عالمی اقتصادی فورم میں منعقدہ انسپائرنگ پاکستان فورم کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان کی ترقی، وسائل اور سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا گیا۔ فورم میں شریک رہنماؤں نے ملک کے ابھرتے ہوئے اقتصادی اور سماجی امکانات پر زور دیا۔ سی ای او اے کے ڈی سیکیورٹیز فرید عالم نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ اور آئیڈیاز کی کمی نہیں، پاکستانیوں کو معلوم ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ Today that Pakistan offers what smart capital seeks. It has young, dynamic population, it has scales, it has reform momentum, and innovation that reward courageous investors. So in every field, Pakistan is now excelling. کو چیئرمین پاتھ فائنڈر گروپ اکرام سہگل نے زور دیا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھا جائے۔ سابق فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ولسن سینٹر ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ مائیکل کوگل مین نے پاکستان کی بے پناہ صلاحیت اور وسائل کو سراہا۔ I said yesterday that Pakistan tends to defy the odds, and there have been several times in recent years where there was a pretty strong fear and expectation that Pakistan's economy would. Absolutely, Pakistan's macro economy has stabilized significantly. I mean, you laid out the facts. We know them all. Foreign reserves are at a better place. Inflation is down. سابق سی ای او پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ابو بکر نے بھی پاکستان کو مستحکم اور سرمایہ کاری کے لیے بڑی مارکیٹ قرار دیا۔ We are doing well, but we're not doing great. We focus on services. We deliver services. We deliver talent. We do this. Things that will take you to the next level or next two levels is when you start to create your own products and technologies, and that will actually take you. Our biggest IT companies are still not $1 billion. فورم سے ایگزیکٹو چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ سمیر چشتی نے بھی اظہار خیال کیا۔ ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے ایگزیکٹو چیئرمین سمیر چشتی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم۔ بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں بولے، ایشیا پاک گزشتہ 10 برسوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہے اور اس دوران تجربہ غیر معمولی طور پر شاندار رہا ہے۔ ایشیا پاک پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے نہ صرف بلش بلکہ میکسیمم بلش سوچ رکھتی ہیں۔ انہوں نے سیاسی اور عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی کاوشوں نے سرمایہ کاروں کے لیے ماحول سازگار بنایا۔ سمیر چشتی نے پاکستان کو دنیا کے مڈل پاور قرار دیا۔ بولے، پاکستان واحد ملک ہے جس نے امریکہ اور چین دونوں سے بہترین تعلقات قائم کیے اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بھی شراکت داری قائم کی ہے۔ ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے ایگزیکٹو چیئرمین سمیر چشتی نے ڈیووس میں بول نیوز کے نمائندہ محمد عمران سے گفتگو کی۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ Prominent Pakistani personality, Asia Pak Executive Chairman Mr. Sameer Chishti with me. He was attending the World Economic Forum this year, and yesterday he was the keynote speaker in Inspiring Pakistan conferences, and today he was also participated in the Pathfinder breakfast in honor to the Prime Minister, Deputy Prime Minister, and Mr. Aurangzeb Saab. Let's talk with him and to ask how his expectation meet these events, or he thinks that it requires much more to do with this in this event. Thank you so much for having, sir, and it's a great pleasure to have you. And could you elaborate something about yesterday and then today? Thank you very much for giving me this opportunity on Bold News to talk about Pakistan and to talk about Asia Pac. Asia Pac is a private investment firm. We have been investing in Pakistan for 10 years. Over the last 10 years, we have acquired
10 different companies, and over the 10 years we have invested in them, we have created jobs, we have created a profit growth, and we have paid a lot of taxes to the government of Pakistan. So we would say our 10-year experience in Pakistan as an investor has been outstanding, has been absolutely outstanding. So far Pakistan has met our expectations. So when people ask us at the World Economic Forum, when foreigners ask me, or when local investors ask me, I say that we are not just bullish on Pakistan, we are maximum bullish on Pakistan. And I'm not saying this because the Prime Minister is here or because I'm going to be sharing a stage with the Deputy Prime Minister. I'm saying it because we have real experience as investors, real hard-won experience. We have strong conviction. We have strong conviction that Pakistan is a powerhouse of investment opportunities, and we can't wait to do even more. The Finance Minister, Mr. Aurangzeb Sahab, the Prime Minister and the Deputy Prime Minister were very reassuring of a couple of things which are very important. One is that they all assured us, and they gave us a lot of facts, a lot of evidence that Pakistan is now going from stability to growth. They talked a lot with very specifics about reforms, economic reforms, political reforms, structural reforms, which give investors like myself a lot of confidence. Finally, and this is actually quite important, there was a time, unfortunately, where Pakistan often felt isolated in the global community. That time is done. Pakistan is now a central player, a key player in the region and in the world. See, the most important thing, as I said, is stability, predictability. So if a government says, I will do this, then you have to do it. And then you have to do it every day, every week, every month, every year, for a long time. Because investors like us have a long-term horizon. We invest with a 10, 15, 20-year horizon minimum. So you can't change your mind in the middle of that. We can't just expect the Prime Minister or the Field Marshal or Ori to do our work for us. Right? That's not their job. Their job is international relations, policy, and creating the environment so that business people can succeed. But now then it's the business people's job to then go and tell Pakistan's story, right? Bring capital to Pakistan, bring technology to Pakistan, and invest their own capital in Pakistan without asking for special favors. Go take the risk, go develop innovative products and services, invest money, and make long-term decisions. First of all, this is our first time participating in the Pakistan Breakfast and the first time participating in Inspiring Pakistan. We are grateful to Pathfinder Group, Ikram Sehgal Saab, and my high school friend Zarar Sehgal. It's an outstanding event with the combination of local, expatriate, and foreign participants. Absolutely fantastic dialogue, and some excellent follow-on dialogues and decisions which will hopefully benefit Pakistan. I do feel a lot of positivity in the air, a lot of practical insights. It wasn't just, Pakistan has promise or potential. No, it was about, here are the opportunities. And we like that. That feels good. We believe, as I said, Pakistan is on the cusp of another wave of growth. And we are maximum bullish, and that's why we are promising to invest $5 billion in Pakistan. So we're not just saying it, we're putting our money where our mouth is. So thank you very much for the opportunity today. Thank you so much. Thank you. पाथ फाइंडर के ज़ेर एहतमाम वज़ीर आज़म के लिए नाश्ते का एहतमाम। तकरीब के बाद पाकिस्तान की अहम कारोबारी शख्सियात ने इवेंट को इंतहाई कामयाब करार दिया। चेयरमैन पाथ फाइंडर ज़रार सहगल ने बोल न्यूज़ की काविशों को सराहा। बोले, हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। को चेयरमैन पाथ फाइंडर ग्रुप इकराम सहगल बोले, 2 सालों में आलमी सतह पर पाकिस्तान नई ताकत बनकर उभरा। बोल से दीगर शुरका ने भी खिताब किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
Not just that, but I think even in blockchain technology, crypto, I think which is not regulated properly, but I think if Pakistan starts regulating blockchain and crypto, I think there's a huge opportunity for Pakistan. I think if Pakistan can harness these resources, we will do billions of dollars of work in that. को चेयरमैन पाथफाइंडर ग्रुप इकराम सहगल ने कहा कि 2 सालों में आलमी सतह पर पाकिस्तान नई ताकत बनकर उभरा। आलमी इख्तिसादी फोरम में पाकिस्तान को शोकेस किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की अभी इमेज जो है लास्ट 1-2 साल से बहुत बढ़ गई है और आई थिंक फैक्टर यहाँ पर आप उसकी जो आप देखते हैं इम्पैक्ट वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारी चीज़ों को शोकेस कर रहा है जो हमारे सुनने नहीं भी चाहता था। पहले आते थे हमारे इवेंट्स पर लेकिन इतनी वो एक तरह के हमें बहुत फेवर करते थे। इस दफ़े आपस में पूछते हैं कि कुरंदाजी करते हैं कौन जाएगा पाथफाइंडर की इवेंट पर, पाकिस्तान की इवेंट पर। सीनियर वाइस चेयरपर्सन MITE हुमा बकाई ने भी पाकिस्तान के माशी इशारे मुस्बत करार दिए। वजीर आजम समेत कौमी क़यादत की कारकर्दगी को सराहा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, सेनेटर औरंगजेब थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब थे, तारर साहब थे। सो ये गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन थी और फिर जो उन्होंने बातें की वो उन्होंने जो पाकिस्तान का टेक ऑफ है, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक टेक ऑफ है, जो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक टेक ऑफ है, उसको उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के सामने डावोस में यहाँ पर उजागर किया। साबिक फाउंडिंग डायरेक्टर विल्सन सेंटर साउथ एशिया इंस्टीट्यूट माइकल कुगलमैन ने कहा कि PIA की निजकारी पाकिस्तान के इस्लाहाती प्रोग्राम के लिए एक अहम संग मील है। इस रफ्तार को बरकरार रखने की जरूरत है। The privatization of PIA is a milestone for Pakistan's reform program, but you need to sustain that momentum, right? It's a good time because Pakistan, I think, has been able to improve its global image. You don't have these negative perceptions of Pakistan in the world as you used to, and we've seen some degree of economic stabilization on the macro side. VRG कंपनी के CEO सलमान अली बोले, आज पाकिस्तान की बरामदात बढ़ रही हैं, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान दुनिया के लिए इंतहाई अहम मुल्क बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस सारी चीज़ों को दोबारा उजागर किया और यही कहा कि पाकिस्तान वो प्रोग्रेसिंग मुल्क है इस वक्त दुनिया की नज़र में जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं लोग आगे कर रहे हैं बल्कि साथ साथ हमारे मिनरल्स टेक्नोलॉजी दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि पाकिस्तान आज एक इंतहाई अहम मुल्क है। ओजी ग्रुप के चेयरमैन उस्मान शेख ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में निजी शोबे का इंतहाई अहम किरदार है। हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। My agenda was just Pakistan. So I wanted कि जितने भी लोग हैं उनको पाकिस्तान का पता लगे कि how inspiring is Pakistan. Pakistan is ready. Pakistan is the time for Pakistan. So जितने भी इन्वेस्टर थे, जितने भी बिजनेस थॉट लीडर्स थे, उनको जो है वो ये चीज़ बावर कराई गई कि पाकिस्तान में इस वक्त हेल ऑफ अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है और अगर वो यहाँ पाकिस्तान का रुख करते हैं तो इट विल बी फार बेटर फॉर देम एंड दे विल मिस आउट द अपॉर्चुनिटी। स्विच कंपनी के नौजवान चेयरमैन हुसैन शाह ने पहली बार आलमी फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कहा, हमारी कंपनी एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, हम वजीर आजम के कैशलेस विजन पर काम कर रहे हैं। हमारी जो कंपनी स्विच है पाकिस्तान का एक पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है, यानी हम कैशलेस, प्राइम मिनिस्टर के कैशलेस विजन के ऊपर अपने मुल्क में काम करें। दुनिया में कई जगहों पे इंक्लूडिंग हियर इन स्विट्ज़रलैंड आपने देखा होगा अमूमन सारी ट्रांजैक्शंस डिजिटल हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस पैमाने पे हम नहीं पहुँचे हैं और हम जैसी कंपनीज ही हैं इंशाल्लाह जो इसको आगे लेके चलेंगी और पहुँचाएंगी। फोरम के ज़ेरे एहतमाम नाश्ते में वजीर आजम समेत दीगर वुज़रा और पाकिस्तान की अहम कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।